El Misterio de Black Peter, una historia de Sherlock Holmes. La niebla londinense se arrastraba lentamente por Baker Street aquella fría morning of 1895. The reloj apenas había marcado 7 cuando el Dr. Watson dejó su taza de café sobre la mesa y observó a Sherlock Holmes entrar en el apartamento con una expresión extrañamente satisfecha. Pero no era su sonrisa lo que llamó la atención de Watson. Era el arpón. Holmes llevaba un enorme arpón marinero bajo el brazo, como si acabara de regresar de una cacería en alta mar. Su sombrero estaba húmedo por la lluvia, en su abrigo tenía manchas oscuras que parecían sangre. Watson abrió los ojos con incredulidad. Por el amor de Dios, Holmes, no me diga que ha estado caminando por Londres con eso en la mano. Holmes dejó el arpón apoyado contra la pared y se quitó los guantes lentamente. No por todo Londres, querido Watson, solo fui hasta la carnicería de Allardyce. ¿La carnicería? Tenía hambre y antes del desayuno necesitaba un poco de ejercicio. Watson lo observó con desconfianza. Holmes ni siquiera volteó. Nuestro visitante ya llegó, dijo tranquilamente. Debe ser Stanley Hopkins. Watson todavía seguía maravillándose de cómo Holmes podía detectar visitantes antes de que tocaran la puerta. Un joven inspector de Scotland Yard entró apresuradamente. Tenía el rostro cansado y los ojos hundidos por noches sin dormir. Señor Holmes, necesito su ayuda. Holmes encendió un cigarrillo. Entonces el caso va mal. Hopkins suspiró. Peor imposible. Y así comenzó uno de los casos más oscuros y aterradores de Sherlock Holmes. El hombre al que todos temían. La víctima se llamaba Peter Carey, pero nadie lo conocía por ese nombre. En los puertos del norte lo llamaban Black Peter. Not for the color of his beard, ni por his ropa, sino por su alma. Había sido capitán de barcos balleneros y cazador de focas en los mares helados del Ártico. Un hombre brutal, violento, savage. Bebía hasta perder la razón. Golpeaba a su esposa. Aterrorizaba a su hija. Y cuando la rabia lo dominaba, sacaba a su familia de casa en plena madrugada para perseguirlos bajo la lluvia mientras gritaba como un demonio. Todo el pueblo le tenía miedo. Nadie se acercaba a él. Nadie lo desafiaba. Hasta que alguien finally did. Y lo hizo de la manera más brutal imaginable. La escena del horror. 2 días después del asesinato, Holmes, Watson y Hopkins llegaron a Woodman's Lee, una aislada propiedad rodeada de bosque. La pequeña cabaña de Peter Carey estaba separada de la casa principal. Él dormía allí solo, como un animal encerrado en su propia guarida. Cuando Hopkins abrió la puerta de la cabaña, un olor metálico golpeó sus rostros. Sangre. Watson sintió un escalofrío inmediato. La escena era espantosa. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. El suelo parecía un matadero. Y en el centro, Peter Carey permanecía clavado contra la pared. Un arpón le había atravesado el pecho con tanta fuerza que la punta quedó incrustada profundamente en la madera detrás de él. Parecía un insecto atravesado por una aguja. Luego dijo lentamente: No, esta bolsa pertenece al asesino. Hopkins parpadeó confused. ¿Cómo puede estar tan segura? Holmes levantó la vista, porque Peter Carey casi no fumaba, y en toda la habitación no hay una sola pipa. The inspector quedó en silence. Watson recognized that expression. Holmes had already started to see something that no one else could see. The shadow in the window. A testimony declared having seen a figure bearded inside the cabin 2 nights before the assassination. It wasn't Peter Carey. The beard was different, shorter, darker. That meant that Black Peter expected someone, and that night, that someone arrived. Holmes began to walk slowly around the operating room. Then he stopped in front of a shelf. He passed his finger over the dust. He was something missing. Hopkins frowned his brow. What?
A book or a box. Something had been here for years, and someone took it after the assassination. The tension began to rise. But the most incredible thing came later. The lock had been forced again. La trampa en the oscuridad. Aquella noche, Holmes, Watson, and Hopkins permanecieron escondidos entre los arbustos frente a la cabaña. The lluvia caía lently. The bosque estaba en silence. Solo se escuchaba el viento. And then, clack! The porta. Alguien estaba intentando entrar. The three hombres contuvieron de respiration. El hombre apareció. El joven delgado, nervioso, tiembling, encendió una vela and commenced to revistar desperadamente los instantes. Finally, encontró el viejo libro de registros maritimos. Passed pages frenetically. Then his face cambió. Rabia, desperation, a ronca maldición entre dientes. And in that moment, Hopkins shouted over him, "Scotland Yard!" The joven soltó a grito aterrador. His name was John Hopley Nelligan, and what he called pareció impossible. His father had been a banker accused of robbing millions after disappearing mysteriously in the mire. But after disappearing, he carried with him certain bonos financials. Años después, his same bonos appeared vendidos in London. Who vendía them? Peter Carey. Nelligan was convinced that Black Peter sabía que había ocurrido realmente con su padre. But when he llegó a buscar respuestas, Peter Carey ya estaba muerto. Hopkins sonrió satisfied. For him, the caso estaba cerrado. But Holmes permanecía. El error fatal. A la mañana siguiente, Holmes habló finalmente. Hopkins, su teoría tiene un problema. ¿Cuál? Holmes tomó el arpón. ¿Ha intentado alguna vez atravesar un cuerpo humano con esto? El inspector guardó silencio. Holmes continuó. El asesino clavó este arpón con tanta fuerza que atravesó el cuerpo y penetró la pared de madera. Eso requiere una fuerza monstruosa. Miró directamente hacia Nelligan. Ese muchacho jamás podría hacerlo. Hopkins comenzó a palidecer. Y entonces Holmes reveló algo aterrador. El verdadero asesino sigue libre. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Watson sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque Holmes ya sabía exactamente quién era, y lo había invitado personalmente a Baker Street. El verdadero monstruo. Poco después, 3 marineros llegaron al apartamento respondiendo a un falso anuncio de trabajo. Holmes los examinó uno por uno, hasta que apareció el tercero. Un gigante brutal, cara endurecida por el mar, ojos negros, manos capaces de partir un cuello. La verdad oculta durante años. Años atrás, durante una tormenta en el mar del norte, un pequeño bote apareció cerca del Sea Unicorn. Dentro había un hombre y una caja metálica llena de valores financieros. Ese hombre was el padre de Nelligan. Patrick vio con sus propios ojos como Peter Carey lo arrojó al océano en plena night. Lo asesinó y se quedó con los bonos. Durante años, Patrick guardó silencio, hasta que descubrió dónde vivía Black Peter. Fue a chantajearlo. Pero aquella night todo salió mal. Peter Carey se emborrachó, se volvió agresivo, sacó un cuchillo y Patrick reaccionó. Tomó el arpón y lo atravesó de
analysis of Holmes. When Hopkins pregunted how he had resolved the case, Holmes responded tranquilly, todo apuntaba a marinera. The rum, the force brutale, the arpón, the bolsa of tobacco of Pio de Foca, the tobacco fuerte, and sobre todo, the iniciales P.C. No errand to Peter Carey, errand to Patrick Cairns. Holmes smiled mientras encendía otro cigarrillo. El error más peligroso